Gist ante what's the meaning of that? Summary. Essence, summary. Avanni kuda. See, don't get into judging the speaker. Get into the mode of understanding the concept properly and understand the summary of his speech. I think that is the right quality of active listener. From non-listener, one should become an active listener. Superficial listeners lo kuda bad qualities mention cheyochu. Emunna superficial listeners bad qualities? They only listen to the superficial meaning, not in-depth meaning. And what else do they do? What else do they do? They don't pay attention to non-verbal communication. Antena? Yes, sir. They don't pay attention to non-verbal communication. Superficial listeners only listen for the basic meaning, takes no notice of body language, voice tone, and other subtle forms of communication. Okay. So, superficial listeners, unlike any word right now, unlike superficial listeners who do not pay attention to non-verbal communication and logical listeners. Okay. One should pay attention to both the verbal communication and non-verbal communication. Verbal communication ante examples rayandi, non-verbal communication ante mention examples. Examples ku marks ekku vastayi, points ki marks ekku vastayi. You understand? Emana diagrams unnaya, quotations unnaya, synonyms nenu cheppina unnayi. Chaala synonyms quotations cheppanu, veetiki meeku markuలు బాగా వస్తాయి. You understand, everybody? Yes, sir. Right. Okay. Now let me go to the other one, that is seventh one. Describe elaborately a poor delivery in recent times of a presenter that impaired your listening ability. Poor delivery in recent times of a presenter that impaired your listening ability. ఇక్కడ bad example ఒకటి తీసుకొని రాయొచ్చు. Maybe you can take the example of somebody who makes so many mistakes in his grammar, who doesn't use proper vocabulary, whose pronunciation is very, very bad. దీని అన్నిటికీ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు మనం? Don't name the person, but you can just take him as an example. Maybe some political leader అని చెప్పి రాయొచ్చు. Some political leader. Don't name the political leader. పొరపాటున నువ్వు పొలిటికల్ లీడర్ నేమ్ చంద్రబాబు నాయుడు అని రాసావు అనుకో, వాట్ ఇఫ్ ఈస్ ద ఫ్యాన్ ఆఫ్ తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు, కరెక్షన్ అయిపోతాం సార్, నువ్వు పోతావు మళ్ళీ కరెక్షన్. సో therefore don't mention any names. Safest method is, I listen to one of the political leaders whose grammar is very bad, pronunciation is very bad, vocabulary is very, very poor. Okay, ani you can also mention the examples there. నేను మామూలు క్లాస్ రూమ్ లో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను దాని మీద. హీ ప్రొనౌన్సెస్ ద వర్డ్ WORST వెరీ బ్యాడ్లీ, వరస్ట్, అగైనెస్ట్, ఇట్లాంటి మెన్షన్ చేయండి అక్కడ. తర్వాత ఈవెన్ ప్రొఫెసర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ గివెన్ జస్ట్ నౌ. ఏంటది? నోటోరియస్. ఐ హావ్ జస్ట్ నౌ గివెన్ ది ఎగ్జాంపుల్. ఎస్ సార్, నో? సో దట్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ రైట్ హియర్. ఇంకేం రాయొచ్చు మీరు? బ్యాడ్ గ్రామర్ మీరు మామూలుగా క్లాస్ రూమ్ లో యూజ్ చేస్తుంటారు కదా, అంటే ఐఎమ్ నాట్ డిస్కరేజింగ్ ఎనీబడి, I'm just trying to highlight. దాన్ని మనసులో పెట్టుకొని you can write this example. You understand? You understand what I say? Adi. So దాన్ని you need to elaborate on that, and you have to, so that you will get 3 marks for that. Did తర్వాత verb ఏమొస్తుంది? Did తర్వాత చాలా మంది I did not went అంటారు. Is this correct? Wrong, sir. మరి ఏం రావాలి? V1 రావాలి సార్. Go. So ఇలాంటి you can highlight these kinds of mistakes there in your answer. Understand? తర్వాత చాలా మంది he తర్వాత don't అంటుంటారు. ఇది కూడా అక్కడ రాయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, he don't అనేది. he don't అనేది కరెక్టా? Then he doesn't. He don't అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఇంకేం రాయొచ్చు ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు అక్కడ? What other examples you can write there? Common errors ఇవన్నీ కూడా. Myself I am. అదేదో పెద్ద స్టేట్ లీడర్ లాగా myself I am అంటాడు. It is only I am. You never say myself I am. ఇంకా I have given you lots of examples. You can mention all those examples there. Understand? Yes, sir. Right. Next one.
What is the significance of English sounds? Explain them with examples. Phonetics question కూడా ఉంది. Significance of English అంటే మిమ్మల్ని సౌండ్స్ స్పెసిఫిక్ గా వవల్ సౌండ్స్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అని అడగలేదు, జనరల్ గా అడిగాడు. సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ సౌండ్ అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ సౌండ్స్ ఏంటి, ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని చెప్పాను. సో వాట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ సౌండ్స్? ఇప్పుడు రాసుకున్న పాయింట్స్ 1 1 2 3 4 5 నంబర్ 1 ఏంటి చెప్పు సార్. వన్ సెకండ్ ఆగండి సార్, రాసుకుంటున్నాను. నంబర్ 1 ఏంటంటే ఫర్ న్యూట్రల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యూసేజ్. న్యూట్రల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యూసేజ్. న్యూట్రల్ అంటే 2 వీలర్ 4 వీలర్, 2 వీలర్ లో న్యూట్రల్ అంటే కరెక్ట్ స్ట్రెస్ మాడ్యులేషన్ రిథమ్. సో న్యూట్రల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యూసేజ్ లో విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ ఇప్పుడు రాయి, నువ్వు చెప్పే పాయింట్స్ అన్ని రాయి. న్యూట్రల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యూసేజ్ లో నౌ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ యూ మెన్షన్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ పాయింట్స్? కరెక్ట్ రిథమ్, కరెక్ట్ ఇంటోనేషన్, కరెక్ట్ స్ట్రెస్ ప్యాటర్న్స్, ఇవన్నీ కూడా న్యూట్రల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యూసేజ్. Number 2, to reduce the influence of mother tongue. To reduce the influence of mother tongue. దాన్ని MTI అని కూడా అంటారు, మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని చెప్పారు. MTI, టు రెడ్యూస్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ మదర్ టంగ్. ఇక్కడ మీరు వర్స్ 2 అగేన్స్ట్ అవి రాయొచ్చు ఇక్కడ. Number 2. Number 3, to communicate your ideas appropriately in the process of communication. To communicate your ideas appropriately in the process of communication. Are you all writing down? Yes, sir. To communicate your ideas appropriately in the process of communication. 3 points అయిపోయాయి. Fourth one. For fluent and natural English language usage. Fluent and natural English language usage. Fluent and natural English language usage. Fifth one. Confidence in English language communication. Confidence in English language communication. Idi significance of English sounds. Explain them with examples ante sounds lo maybe you can take a few vowel sounds, you can also take a few consonant sounds. Now vowel sounds lo em తీసుకుంటారు? What sounds will you take in vowel? For example, T ఉంది. T monosyllabic sound that you can take for one vowel sound, or there are so many sounds for that matter, vowel sounds. Take for instance, for example, earth sound, లేదా cup, short vowel sound, cup, లేదా man, లేదా boy, ఏదైనా సింపుల్ వర్డ్స్ తీసుకోండి చాలు. సింపుల్ వర్డ్స్, కాంప్లికేటెడ్ వర్డ్స్ కి వెళ్ళొద్దు, సింపుల్ వర్డ్స్ తీసుకోండి. ఎందుకంటే ఆ బబుల్ సౌండ్ అనేది కరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేయాలి మీరు ఇక్కడ. యు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ సే? ఎవ్రీబడి. Sir, also to get a good response from audience, sir, good feedback. ఓకే అది ఓకే. నేను చెప్పేది ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంది కదా. ఇక్కడ ఐ హావ్ గివెన్ యూ ఫోనెటిక్ చార్ట్, ఇంటర్నేషనల్ ఫోనెటిక్ ఆల్ఫాబెట్ చార్ట్ ఆల్రెడీ. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. నేను మళ్ళీ ఈ రోజు కూడా వాట్సాప్ లో ఇంకొక చార్ట్ ఉంది, అది కూడా నేను పంపిస్తున్నాను. సో జస్ట్ రైట్ డౌన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రమ్ దట్ చార్ట్. యు అండర్స్టాండ్? ఓకే. సో వవల్స్ నుంచి మేబీ ఒక 5 రాయండి, కాన్సనెంట్స్ నుంచి ఒక 5 రాయండి, మోర్ దాన్ సఫిషియంట్. కాన్సనెంట్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ష్వా సౌండ్ రాయండి. షఫ్, ష్వా, CHEF అనేది చఫ్ కాదు, షఫ్ అనాలి. ష్వా సౌండ్ ఒకటి రాయండి. ఇప్పుడు రాసుకోండి ఎగ్జాంపుల్స్. తర్వాత ఇంకేం రాస్తారు? సౌండ్, థ్యాంక్ యూ. చాలా మంది థ్యాంక్ యూ ఉంటుంది, ఇట్స్ నాట్ థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. సౌండ్ రాయండి. తర్వాత ద రాయండి. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్, ద సౌండ్ ఒకటి రాయండి. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మీకు కాన్సనెంట్స్ లో కావాలి. వి కి W కి రాసుకోవచ్చు. వి ఫర్ వ్యాన్, W ఫర్ మేబీ వరల్డ్ ఆర్ అట్లాంటివి.
సో ఒక Sir, the 5 songs. pronunciation of oasis. Oasis Oasis. they say and we say oasis. Yes. OASIS. దాని కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా అక్కడ మీరు రాయొచ్చు. You understand? Yes. Yes, sir. Right. Shall I go to the next question? Okay, sir. Shall I go to the next question? Yes, sir. Right. Define the process of communication with your classroom lectures as an example. దీని మీద కమ్యూనికేషన్ మీద I've given you big notes. అంటే 5 elements of communication చెప్పాము. Yes sir. 5 elements of communication చెప్పాము. ఏంటి 5 elements of communication చెప్పండి నాకు ఇప్పుడు ఎవరన్నా. నోట్స్ చూసి చెప్పండి. మీ చేతిలో నోట్స్ ఉంది ఆల్రెడీ. You have that notes with you. What are those 5 elements of communication? రాసుకోండి ఇప్పుడు. Sender, number 1 sender. Number 2 channel. Number 3 text. Number 4 receiver. Number 5 feedback. 5 elements of communication. Same thing. Indi? Please repeat once again, sir. Number 1 sender. Okay, sir. Number 2 channel. Yes, sir. Number 3 text. ఎన్నిసార్లు చెప్పాను నా క్లాస్ రూమ్ లో, తెలుగులో మలయాళంలో కూడా చెప్పేది అంతని. మళ్ళీ ప్లీజ్ రిపీట్ ఇట్ సార్. ఫారెక్స్ తినిపించినట్టుంది మీకు. 5th క్లాస్ పిల్లలకు చెప్తే బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు. సెండర్, నెంబర్ 1 సెండర్, నెంబర్ 2 ఛానల్, నెంబర్ 3 టెక్స్ట్. అదే నేను చెప్పేది. అక్కడేదో పెద్దంతా వచ్చినట్టు పోజు కొడతారు. ఇప్పుడు అసలు సంగతి ఇప్పుడు బయటకు వస్తుంది అనమాట. సెండర్, ఛానల్, టెక్స్ట్, 3rd one, 4th one receiver, 5th one is feedback. Now ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. లిజన్ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్. సెండర్ లో ఏంటంటే సెండర్ కెన్ బి ఎ స్పీకర్, సెండర్ కెన్ బి ఎ రైటర్. యు అండర్స్టాండ్? కమ్యూనికేషన్ అనేది మనం ఏమనుకుంటాం అంటే కమ్యూనికేషన్ అంటే ఓన్లీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అనుకుంటారు. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మాత్రమే కాదు, అది రిటర్న్ ఇంగ్లీష్ కూడా. Because communication is of 2 types, spoken communication and written communication. Now sender is speaker. Now channel enti, for example ఇప్పుడు ఇదే మన క్లాస్ రూమే తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్. Channel here is Zoom platform, internet connection, WhatsApp. Number 3 text ఏంటి? క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ప్రిపరేషన్, తర్వాత మిడ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్, అది ఏదైనా క్వశ్చన్ బ్యాంక్, లెక్చర్ నోట్స్, వాట్సాప్. తర్వాత 5th one రిసీవర్ ఎవరు? ద గ్రేట్ మెకానికల్ అండ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సైంటిస్ట్ అండ్ ప్రొఫెసర్స్ రిసీవర్స్ అన్నమాట. అండర్స్టాండ్? ఓకే. సో అది రిసీవర్స్. నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా ఫీడ్బ్యాక్, రివ్యూ, రిమార్క్స్. ఫీడ్బ్యాక్ కెన్ బి పాజిటివ్, ఫీడ్బ్యాక్ కెన్ ఆల్సో బి నెగటివ్. రిమార్క్స్ కూడా అంతే, పాజిటివ్ రిమార్క్స్, నెగటివ్ రిమార్క్స్, లేదా పాజిటివ్ రివ్యూ, నెగటివ్ రివ్యూ. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ మూవీస్ కూడా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను. ఆఫ్టర్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద మూవీ you might give a positive review, or you might also give a negative review about the whatsoever. Similarly, classroom lecture lo, how did he teach? His voice, clarity of thoughts, voice presentation, modulation, diction, rhythm, tarata vocabulary, grammar, pronunciation, punctuation, ఇవన్నీ అక్కడ మీరు పాయింట్స్ పెట్టి you have to elaborate those points. Understand? అర్థమైందా లేదా? Right, next one. Now let us see this one. ఏంటిది? Long answer questions లో part B లో we have so far seen part A చూసాం, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, క్రిటికల్ థింకింగ్ చూసాం. లాంగ్ ఆన్సర్ వచ్చేపాటికి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్ కమ్యూనికేషన్, రైట్ అబౌట్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ డైలీ. ఇప్పుడు ఇన్సెప్ట్ నేను చెప్పాను కదా, కమ్యూనికేషన్ లో 5 ఎలిమెంట్స్ అవే రాయాల్సింది. కమ్యూనికేషన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ కమ్యూనిస్ ఆర్ కమ్యూనికేర్, లాటిన్ వర్డ్ నుంచి వస్తుంది. ఇంకేంది ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ మెంట్ బై కమ్యూనికేషన్ ప్రాసెస్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎన్కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్. ఇక్కడ ఈ 5 ఎలిమెంట్స్ లోనే వస్తుంది ఎన్కోడింగ్, డీకోడింగ్. అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? Who will encode? The sender. Who will decode? The receiver. రాయండి, అందరు రాయండి. శ్రీకాంత్ ఒక్కడు చెప్పడం కాదు. All of you write down. Sender encodes the message.
Reader decodes the message. Sender encodes the message according to his preparation, his planning. Reader or receiver decodes the message according to his background knowledge and according to his preparation. Adi important one. Next one. Define hard skills and soft skills and write why they are important to engineering students. ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పండి, హార్డ్ స్కిల్స్ ఏంటి, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఏంటి? టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే హార్డ్ The technical knowledge. టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అంతా స్కిల్స్. ఓకే. సాఫ్ట్ స్కిల్స్ A personality, behavior, emotional control. స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్, యాంగర్ మేనేజ్మెంట్, టైం మేనేజ్మెంట్. రాయండి, ఎన్నిసార్లు చెప్పాను? ఒక 50 సార్లు చెప్పింటాను ఒక్కొక్కటి క్లాస్ రూమ్ లో. స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్, యాంగర్ మేనేజ్మెంట్, టైం మేనేజ్మెంట్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఎటికెట్, ETIQUETTE, ఎటికెట్. ఎటికెట్ అంటే మేనర్స్, పొలైట్నెస్. ఎటికెట్ అంటే టెలిఫోన్ ఎటికెట్, మీటింగ్ ఎటికెట్, ఈటింగ్ ఎటికెట్, అన్ని కూడా ఎటికెట్. అవి సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటారు. అండర్స్టాండ్? ఈ హై స్కూల్ పిల్లలు చెప్తే ఈ పాటికి నాకు 50 ఆన్సర్లు వచ్చింది. ఇప్పుడు నాకు ఈ పాటికి నోట్స్ చెప్పి, పీపీటీలు చూపించి, వీడియోలు చెప్పి ఏం చేస్తున్నారు మీరు నాకు అర్థం కాదు. ఈ లెక్చర్ నోట్స్ మేము PDF ఇచ్చి, క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ఇచ్చి, దాన్ని వాట్సాప్ లో పెట్టి ప్రింట్ తీసుకోరా అని చెప్పి, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఎలాబరేట్ చేస్తాం, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఇంతకన్నా కెన్ ఎనీవన్ డూ ఎనీథింగ్ మోర్ దాన్ దిస్? కెన్ యూ టెల్ మీ? చూడు, ఇప్పుడు 4th క్వశ్చన్. మెన్షన్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టు గెయిన్ ది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ టు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ టు గెయిన్ ది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ టు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ పాయింట్స్ చెప్తాను, రాసుకోండి. ఒకవేళ ఏమైనా ఇట్లా జనరల్ క్వశ్చన్ ఇస్తే. Number one, link language. Employment opportunities engineering students. ఎందుకంటే number 1, it is a link language. లింక్ లాంగ్వేజ్ అంటే అర్థం ఏంది? ఎవరైనా చెప్పండి. ఒకరు శ్రీకాంత్ చెప్తాడు. ఆయన why is English called as a link language? It's a common language used around the globe, sir. Around the globe. తర్వాత అంతే, లింగ్వా ఫ్రాంకా రాసుకోండి. లింగ్వా ఫ్రాంకా, that means it is used by everybody across the globe, across the world. Therefore దాని వల్ల మీరు ఎలాబరేట్ చేయాలి పాయింట్స్ అన్ని కూడా. ఎందుకు, ఏమిటి అనేది you have to mention there. How will you mention? It's a universal language. It's a popular language, universal language. Universal language. If we study English, పైన హెడ్డింగ్ ఏమో ఇట్స్ ఏ లింక్ లాంగ్వేజ్ అని పెడతారు, దాని కింద అంతా ఇంకా గ్యాస్ కొడతారు అన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది అంతా కూడా ఏంటి? It's a universal language. If we study in English, we can settle anywhere in the world. If I'm a mechanical engineer, I can go to Germany and I can settle there. If I'm a civil engineer, I can work anywhere in India. And then you see, English gives me the confidence, gives the students the confidence, authority, fluency, accuracy, command. ఇంకా నేను రాసుకుంటా పోతున్నాను. Number 1, link language. Number 2, So lingua is something you said, na sir. Lingua franca. Spell it out. Lingua franca. LINGUA. Lingua franca. FRANCA. Lingua franca. The meaning of this is universal language. ఏంటి లింగ్వా ఫ్రాంకా అంటే అర్థం? Universal language. It's a language that is spoken by all the individuals across the world. Sir, this point also you can understand. Nowadays it's being taught as second language. No discussion divide. Just listen first of all. Number 1 is what I have told, it is link language. Number 2, it is a library language. What language? Which? Library. They can study a lot, they can prepare a lot, they can gain a lot of knowledge because it's a library language. Understand? Right, Sudhendra, అర్థమవుతుందా? Sir. So first one, link language. Second one is a library language. Third one,
It is a window on the world. Third point ఏంటి? A window on the world. A window on the world. What do you mean by a window on the world? That means with the help of English, you can connect to anybody, any place, any person, for education, for jobs, for anything and everything. You require English, and English helps students a lot to study well and to get settled in their lives. Any points I could mention here? Lastly, you can also mention this quotation. English provides the right platform for a bright future for all the engineering students. English provides the right platform for a bright future for all the engineering students. You understand? రాస్తున్నారా, నిద్రపోతున్నారా? రాస్తున్నాం సార్. English provides the right platform for a bright future for all the engineering students. And a sentence, so you can close it. Right, next one. Next one. Mention different stages of listening and explain in detail what is an effective listening. Stages of listening, తర్వాత explain in detail what is effective listening. ఇది నేను చెప్తాను. I brought the slides also. This I will explain. ఎందుకంటే ఇది కూడా మనం కవర్ చేయాలి. I will explain. Next one. Define the term barrier in listening skills and explain different barriers that obstruct the process of listening. So barriers of listening already we have discussed. Yes or no? Yes, sir. What are the barriers now? Tell me. Speaking barriers, reading barriers, listening barriers. Barriers of listening ఏంటంటే physical barriers, physiological barriers, gender barriers, cultural barriers, cultural barriers. ఇవి అక్కడ barriers. Attitudinal barriers. ఇవి barriers అక్కడ. So physical barriers అంటే ఏం చెప్పాను? What is that we discussed? Physical barriers. The Noise is a background physical sounds. barrier. Yes. Exactly. Noise is a physical barrier. Most important. Atmosphere, environment. ఇదంతా కూడా physical barrier. Physiological barrier. What is a physiological barrier? What is a physiological barrier? The mood of the person, the preparation of the person. The mindset of the persons. The mindset of the person is a physiological barrier. రాస్తున్నారా అందరూ? ఊరికే వింటున్నారు. ఆ ప్రొఫెసర్లు కొంతమందికి ఏమీ రాదు, వాళ్ళు ఊరికే పెద్ద మేము ప్రొఫెసర్లు అనుకొని వింటా ఉంటారు. వాళ్ళకి ఏమీ రాదు. ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. Physiological barriers is the mindset of a person, frame of mind, bent of mind of a person. Physiological barrier and emotions of the person, condition of the person, adi physiological barrier. Physical, physiological అయిపోయింది. Next ఏంటి? Attitudinal barriers. Attitudinal barriers లో, if you think that you know everything, you are the biggest fool in this world. Yes or no? Yes. అంతే కదా. If I think that I know everything, I am the biggest fool in this world. Simple attitudinal barrier. That means I should always humble myself and learn from others. I might be knowing so many things, but there are so many other things that I don't know. So those other things I should learn from others అనేటువంటి attitude మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. అది లేకపోతే attitudinal barriers లో ఏమిటంటే a person with that pride, with that overconfidence, Heavy-headed. heavy-headed, arrogant, adamant nature is attitudinal barrier. And ఏంటి మీరు చెప్తే నేను వినడం, that kind of attitude is very dangerous. Attitudinal barrier. So physical, physiological, attitudinal. ఇంకొక barrier ఏంటి? Cultural barriers. Let us finish up cultural barriers. Cultural barriers lo, what is that we come across? For example, in India we have namaste. The same thing when you go to other countries, it is a handshake or even hug. So cultural barriers. Yes sir. Yes, sir. So we need to overcome these barriers for effective listening and communication, for fruitful, result-oriented, successful, productive communication. తర్వాత attitudinal, తర్వాత physical, physiological, gender barriers. Gender barriers లో Gender.
అదే జెండర్ బ్యారియర్ నేను చెప్తాను. జెండర్ బ్యారియర్ లో women will listen for more of the emotions, whereas men will be more logical to listen for the facts. Women are more emotional, and they along with the information, they, in addition to information, they are more emotional. Emotionally they get connected to the process of communication. Men ఏంటంటే they are more logical and they listen to most of the facts and figures. అది gender barriers. So even gender barriers we should overcome. అంటే emotionally we should not be carried away అని కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. On one hand, yes, we should be very practical about facts and figures. On the other hand, we should not be carried away. We should not get carried away by the emotions. Do not get carried away by the emotions of the speaker. Think with both mind and heart, sir. Mind and heart. Okay. Right. So, ante kada, these are the barriers. Kada? Do you have any other barriers? Cultural, gender, attitudinal. Emotional barriers. Emotional barriers. Emotional barriers. Lo, we can talk about 6 emotions to connect. I have already told you. End of the 6 Sir, emotions. wrong assumption is also a barrier, no, sir? Wrong assumption is a barrier. Exactly. అది మనము ఇంతకు ముందే we have given a beautiful example for that. What is that? Notorious. చెప్పానా? Yes, sir. Notorious. అది ఆ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ రాసేయచ్చు అక్కడ. తర్వాత you can also go for what is called as emotional barriers. Emotional barriers, I have given you 6 emotions to connect. What are those 6 emotions? Happiness, sadness, fear, anger, disgust, surprise. Yes. Right. ఊరికే అంతా మాట్లాడతారు. పాయింట్ లేదు. హ్యాపీనెస్, సాడ్నెస్, ఫియర్, యాంగర్, డిస్గస్ట్, సర్ప్రైజ్. 6 emotions to connect. ఈ పాటికి ఇట్లా ఉండాలి పాయింట్. టక్క నుండి పాయింట్. ఐ డోంట్ నో వాట్ యువర్ సే. చేతిలో నోట్స్ ఉంది. 10 సార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒక్కొక్కటి ఇంతవరకు. So these are all the barriers. Understand? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. తర్వాత ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇదేంటిది ఇది కదా బ్యారియర్ అని చెప్పింది. ఓకే, బ్యారియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆబ్స్టకల్, హర్డల్. Barrier and listening skills. Define the term అంటే I mean a hurdle in listening effectively or efficiently, or you can mention it's a very big obstacle in listening effectively or efficiently. That's called as barrier in listening. And that's సరిపోతుంది. Hurdle or obstacle, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక synonym రాయండి సరిపోతుంది. Next, define the term listening and explain the steps to follow for the effectiveness of listening in your own words. So what is listening? Listening ఎప్పుడు కూడా hearing తో కంపేర్ చేసుకుంటే బాగా డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఇది ఆల్రెడీ I have told you in the classroom also. మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను. When a train engine is passing by, that is called as hearing. That means you need not have to deliberately pay attention to the sounds of the engine. అది hearing అవుతుంది. Whereas listening ఏంటంటే, the example that I told you about railway platform, when you board your train, you understand? Yes, sir. Sir, voluntary and involuntary, sir. Yeah, hearing is involuntary, listening is voluntary. Exactly. But దాని ఎప్పుడైనా listening definition ని we can define it properly when we contrast it with hearing. Hearing తో కాంట్రాస్ట్ చేసి నువ్వు డిఫైన్ చేస్తే అది బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. As he rightly mentioned, Srikanth, hearing is involuntary, listening is voluntary. Best example hearing ఏంటంటే, when a train engine is passing by, you need not have to pay attention to the sounds that are produced there by the engine. The sound of the engine by default falls on your nose. That is hearing. Whereas listening, when you stand on your railway platform, when you are about to board your train, you very carefully, very attentively and voluntarily listen to the instructions given by the announcer. Train number 12705 arriving on platform number 6. Okay. Departing Hyderabad at 6 p.m., arriving in Delhi at 7 a.m. in the morning. Even particulars you listen very carefully. Most importantly, you will be checking for your compartment so that you can board the train. That is listening. You understand? The examples, and if you mention, that is more than sufficient. Explain the importance of medium in establishing the process of communication. Medium and చూడగానే two words గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా. ఏంటి?
Electronic and print media. Electronic media. ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా. ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో అన్నీ వచ్చేస్తాయి. మైక్రోఫోన్, ఆ తర్వాత టీవీస్, సోషల్ మీడియా, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కవర్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా. ప్రింట్ మీడియా, న్యూస్ పేపర్స్, ప్రెస్ కాదు, న్యూస్ పేపర్స్, ప్రింట్ మీడియా. ఓకే, ప్రెస్ అంటే అది జనరల్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ ప్రింట్ మీడియా లో వచ్చేప్పటికి న్యూస్ పేపర్స్. You understand? Newspapers, most importantly, print media, journals, magazines, all those things. So, what is the importance of medium? For example, మన classroom online lectures మీరు అక్కడ రాయొచ్చు అన్నమాట. Now, without the help of internet, without the help of Zoom platform, the teacher, the sender cannot connect to the students. The microphone should be proper, the camera should be proper, the internet signal should be proper. Router modem connectivity should be proper. So without this medium, the process of communication cannot be fruitful, cannot be result oriented. Right? Rendu words right. Without the medium, the process of communication cannot be fruitful. It cannot be result oriented. It cannot be productive. 3 words: productive, result oriented, fruitful. It cannot be fruitful, it cannot be productive, it cannot be result oriented. Synonyms, manchi words akkada padali, so that you will get very good marks. Right. Next one, explain how the sender and receiver change the roles in order to establish the feedback. Same thing, mana classroom example vachi sarbothindi. Sender is a two-way process. Sender place lo receiver ni pettukondi, receiver place lo sender ni pettukondi. Feedback is always review, remarks. At the end of the classroom, whatever doubts you ask the teacher, whatever, even you have given, marks to the faculty about the feedback of their teaching. Yes or no? Yes or no? So that is all feedback. That is all review. That is all remarks. Our examples we mentioned each. Define phonetics and write the symbols of vowel sounds and 2 examples each sound. See, phonetics and what is the meaning of phonetics? Phonetics. Scientific study of speech sounds is called as phonetics. Phonetics. Write down the definition. A scientific study of speech sounds is called phonetics. A scientific study of speech sounds. Andulo, you mentioned the symbols of vowels and you also mentioned the symbols of consonants. Okay, you can take maybe already మనం చెప్పినట్టుగా ఒక 5 consonant sounds, 5 vowel sounds. You can also write examples for that. Simple examples తీసుకోండి, పెద్దవి అవసరం లేదు. Simple examples. I'm also going to send you that chat as I told you. Trisha, please remind me more about the chat. Is she there in the class, Trisha? No, she is not there. There, sir. She's quite. Yeah, she's here in the class. Right. Now, what language aspects would you consider while listening to a discussion? What language aspects would you consider while listening to a discussion? For example, now you are listening to me. What language factors, aspects do you consider now? Srikanth? Sir. You are now listening to the teacher on this Zoom room, yes, on this Zoom platform. What language aspects do you pay attention to? Respectful, formal language, sir. Not like a casual type. Okay. See, when you listen to the speaker, the kind of language aspects that you consider are vocabulary, grammar, pronunciation, punctuation, diction, modulation, stress markers, intonation. Okay, correct collocations, TLEs కూడా చెప్పాను నేను, target language expressions అని. Correct TLEs, correct target language expressions. You will also observe, proper planning. All the 3 P's మీరు రాయొచ్చు అక్కడ. Planning, preparation, presentation. I will write you.
And then you will also observe all the 4Ds: dedication, discipline, determination, devotion, duty-mindedness. All those things also you can mention. Confidence, most important. Understand? Yes. Explain how listening is not as the same as hearing. Elaborate your answer with examples. ఇంతకు ముందే చెప్పాను. చెప్పానా? Yes. ఏంటి? Yes, sir. Right. Write the misconceptions of listening skills. What are the misconceptions of listening skills? Ante, if you do not listen properly, what will happen? Types of listeners in గుర్తుపెట్టుకుంటే you can write everything, the complete answer for this. ఇప్పుడు నాన్ లిజనర్స్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? Superficial listeners, what are the problems? Logical listeners, what are the problems? If you can remember these three categories, you can easily write misconceptions of listening skills. Yes or no? Sir. Yes. ఎందుకంటే when you don't pay attention, you know very well what will happen. You will not listen properly. You will miss the notes. You will fail in the exam. You will get poor marks. Misconceptions. Not only that, misconceptions of listening skills lo most importantly notorious example కూడా మీరు రాయొచ్చు. అంటే assumption. Misconception is also assumption కదా. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. So that notorious example also you can read. That means you will be under that wrong impression forever. You will never understand the correct meaning of that word. And it is like a blind leading another blind person. Both will fall in the ditch. Write down this example. A blind leading another blind person. Both will fall in the ditch. Ante sender ki telidu, receiver ki telidu. Both will fall in the ditch. DITCH. A blind leading the blind. Right. ఇక్కడ ఏంటి? Prepare a conversation between you and the principal of your college, asking him permission to participate in sports at a state level competition, and also you may not be able to attend the classes for 1 week. For that reason, you have to convince him to provide attendance for 1 week. ఇదంతా కూడా verbal conversation, oral conversation. ఎవరైనా రోల్ ప్లే చేయండి దీని మీద. శ్రీకాంత్, can you imagine and do the role play? Sir, we will ask formally, writing a letter to the principal. లెటర్ పక్కన పెట్టరా, ఇక్కడ verbal conversation అడుగుతున్నాడు. You have to write the role play. Okay. For example, Srikanth principal. You have to write the role play. So how will you write the answer there? In an instant, Hmm? at the very moment, if you ask, it will be a little difficult, don't you think, sir? At least 2 minutes of time to think about how we frame the sentence, or అన్ని ఏం అవసరం లేదు. I will tell you the answer. Write down the answer. okay. Excuse me, sir, and చెప్పి start చేయాలి. User, excuse me, sir. I am planning to participate in one of the sports competitions that is going to be conducted. It's a state level competition. If I participate in that competition, I am confident of winning the competition and I will bring laurels to the college. What? I will bring laurels, LAURELS, laurels to the college if I win the competition. I'm preparing very hard. Please give me permission to attend this sports meet. I will remain really grateful to you. I've been practicing very hard for this. I have come here with lots of expectations. I've come here with the expectations that you will definitely permit me. And you mention here. You understand? Yes, sir. I will remain grateful to you, sir, if you kindly permit. I will take this as a challenge and I will prove myself in the competition and I will bring laurels to the college. Anta role play laga, principal Srikanth. That's how it should go. So we can also say it will add up to our resume. It will add up to our resume. You can also add to that point. We will, there are chances of getting other brighter opportunities. And this will also help me in getting a good job rather, because we have got sports quota and other things. I will mention it. Even MNCs are nowadays giving priority to some of them, not all of them, for sports quota, under sports quota. Right, anyways. Fear and explain various ways to overcome it in order to establish successful communication. Biggest problem is fear. So how to overcome that? Anedi chodali fear lo. So fear ni, how do you overcome fear? Number 1, 3 P's: plan, prepare, present. Ryan, త్వరగా. 3 P's are necessary to overcome fear. Inga, number 2, 3 R's: recall the context, retain the text, reproduce it in the test. 3 P's, 3 R's. Are you writing?
Number 3. Now, point number 3. Dedication, discipline, determination, duty-mindedness, devotion. All 4 Ds. Dedication, discipline, determination, duty-mindedness, devotion. అవన్నీ కూడా all 4 Ds. రాసేసేయండి. తర్వాత చాలు, ఇవి రాస్తే మోర్ దెన్ సఫిషియెంట్. Believe in yourself. Believe in yourself. Face the situation head on. Hmm? Face the situation head on. Head on. Exactly. So elaborate various types. Are you all writing the notes? Rastunar andar notes change cheptunna points. Yes, sir. Right. Various types of listeners. ఇది already అయిపోయింది. Comprehension and explain the various methods to establish effective listening. ఇది కూడా అయిపోయింది. Significance of active listening. Done. Important. Yes or no? Are these things done or not? Done, sir. Only thing ఏంటంటే షార్ట్ ఆన్సర్ లాంగ్ ఆన్సర్ డిఫరెన్సెస్ చూపిస్తారంటే క్రిటికల్ థింకింగ్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, డిఫరెంట్ నేమ్స్ అంతే వాడికి. లాంగ్ ఆన్సర్, షార్ట్ ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ సౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్? రైట్ ఆల్ ది మొనోఫ్థాంగ్స్ విత్ 2 examples each. ఆల్ మొనోఫ్థాంగ్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి మొనోఫ్థాంగ్స్ చెప్పండి? 12 మొనోఫ్థాంగ్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని డైఫ్థాంగ్స్ ఉన్నాయి? 8 డైఫ్థాంగ్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ ఉన్నాయి? 24 కాన్సనెంట్ సౌండ్స్. ఆల్ టుగెదర్ ఎన్ని సౌండ్స్ ఉన్నాయి? 44 సౌండ్స్ ఉన్నాయి. 12 monophthongs, 8 diphthongs, 20 vowel sounds, 24 consonant sounds. Altogether, there are 44 sounds in English language. 26 alphabets, 44 sounds. Then you can take all those monophthongs, charts, choose simple examples you can write them. Even short answer, communication process, sender, receiver, feedback, hard skills, LSRW. Significance of language learning, career development. Even in the laboratory also we have done a few topics there here. Communication process. 5 elements raste communication process అయిపోతుంది. Why is it necessary to be a master in English language at present times? Just now we have discussed. Encode, decode, same thing. Significance of listening skill. Listening, hearing. Active listening. Right, different stages of active listening. The listening we will again discuss. Methods, stages, because there will be usually a question on that. Few lines about logical listeners. Stages involved in listening. Logical listeners. Active listeners. Barriers affecting your listening. అన్ని మిక్స్ అవుతున్నాయి సార్ కొన్ని. అన్ని మిక్సే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆ సిలబస్ లో ఇచ్చినవి కదా అన్ని. హౌ డస్ ఓన్లీ థింగ్ ఈ లాంగ్ ఆన్సర్, షార్ట్ ఆన్సర్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి అంతే. ఇక్కడ ఎలాబరేట్ చేయాలి, అక్కడ షార్ట్ చేసి రాయాలి అంతే. హౌ డస్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ లిస్నింగ్ స్కిల్? వర్డ్ జిస్ట్, ఇదిగో చూడు, జిస్ట్ మీద ఆల్రెడీ శ్రీనివాస్ ఎప్పుడు చెప్తానే ఉంటుంది. ఎస్ సార్. సమ్మరీ, సెన్స్, ఇన్ ఎ నట్షెల్, ఇన్ ఎ క్యాప్స్యూల్, అదే జిస్ట్ అంతే. ఈ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు శ్రీనివాస్ రాసిన మీకు మార్కులు వస్తాయి, 2 మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి. Body language. How does body language play an important role in listening skill? We can write about the non-verbal communications. Ante, non-verbal communication. Attentive posture, gestures, eye contact. Same malli. Eye contact, smile, shrugging the shoulders, proper body language, feedback, cheerful faces, smile, nodding your head. Tarvata inkenti? Shrugging shoulders. Anni. Giving proper signals to the sender, to the speaker. Asking him questions at the end of the session. Body language gurinchi rayali main. Body language, right? Only oka module ayindi. I think we'll do the rest of the module in on Monday. We'll try to finish it off Monday. Speaking skills. Tarata vocabulary lo half part untundi. Ivanni kuda manam Monday, Tuesday, if necessary Wednesday kuda try cheddam. But lab is equally important because last week manaku we could not do our lab kada. Yes sir. So manam we should not also lag behind. We should also fall behind in terms of lab syllabus, lab experiments. Kabatti adi kuda chusukovali. So maximum we'll try to complete on Monday, Tuesday, tarvata Wednesday kuda if necessary we'll do. Okay, right. Wednesday class kuda undi sir. అదేరా నాయన నేను చెప్తున్నా స్వామి, నేను మలయాళంలో అదే చెప్తున్నా. సరే. సో వొకాబులరీ, గ్రామర్. వొకాబులరీ ఉంటుంది మీకు, గ్రామర్ మోస్ట్లీ అంత ఎక్కువ ఉండదు ఎందుకంటే 2.5 units ఫస్ట్ మిడ్, 2.5 units సెకండ్ మిడ్.